Good evening tubaniriza nnyo ku Junction ogambo kya eyo Jolly Jesizidde okubango tulaba. We thank you, appreciate you, love you so much. Eranga munange mutuzaamu amaanyi if what we talk about makes an impact. Oh, if it doesn't. But welcome to the show. Auntie Suma Kulan Pub in the Junction. Our topic of discussion today came from the talks in town. Omanyi kyekigenda maaso abazadde abasomesa. Children are going back to school, especially the candidates. We are hoping even the rest will follow. But so far, we are sure the candidates are going back to school. Are you ready as a parent? Omusomesa, wetegese otya. We have been in a break, both the parents, the children, and the teachers as well. Fena tubadde tunywa buugi, twebaka bwebasi, kakati akadde kaze. Kakomyo, abaana balina okuddayo ku masomero. Are we ready? Are we prepared for this? Welcome to the show. Mugamba mutya. Chichi? Nanti suba nayo ina kateefu. Lwaki weemola? Tell me, for example. Mulabika bulungi. Oh my God, you're so glorious. You look beautiful. Nkulabye gwe ningabane. Mwamika ine mbona. Bikujjuko by'emikolo sokolabe. Biyitirivu. Mukulike. You can't stay the same. Okay. But you look beautiful. You look beautiful. Yeah, sure. Jempite y'abantu batutumira. Nze sibasanga bane bantambulira wa. Obujulizi. That's true. Abantu bawona. Amaka gazeewo. Twebaza Mukama mulungi. Waliwo abantu benalimu ababatumira bali Nakaseke, part of Nakaseke, abo bayitayo ngoma oba goma kyona kyekiri sichi bangambye ndoza tulina okulaba tugenda kubeera ku paka nga mututumidde, but they appreciate bangambye ntusobaka Pavin bakwagala nnyo ansi bakwagala nnyo nawe bakwagala nnyo anti kati nze ntusobubaka buli omu alina we salute you all, we love you all, we appreciate you all. Abali South Africa, abali US, abali Europe, abali mwenna tubagalira tubatumira. Tuyinza obuta mentioning amanya. Mwebale kutumakinga. Yeah, of course. Yes, you've made us speak. Really. They've added a lot of value. You have. Motivating us. Teachers. Abasomesa. Bebazadde. Omusomesa yasomesa ow'okubiri. Era abasomesa ku myezi kumi n'ebiri egiri mu mwaka babeera n'abaana baffe emyezi 9 beddu. Kitegeeza nti emyezi 3 gyegyewaka naye kakati kyakawaŋŋamula ngamba COVID-19 corona yakawaŋŋamula tumaze waka emyezi wajinda beegi 7 teri kusoma teri kukera kola notisi teri timetable teri organization abazadde batudde tebakola abaana bali awo babuuka bubuusi ne ba candidate bagiriro dediye era fe dediye bali mu kujaguza abamu bazadde abalala bajjemu embuto abalala kwegamba abasomesa bakuba buloka bali mu kuvuga ziboda. Teachers have really struggled. Do we have teachers to start? Teachers, are we ready? Awonga tunavaawo like parents need to understand like ndoza bulijjo teba feeling a impact emyezi 9 from 12 tebasimanga basomesa notakubira ku musomesa unomubuzo oli otya munnange n'omuweereza ye emitwalo 2 yongera ku ka 0 kali nizo okuba 2 gye nsobola even a 200k can do no matter how small it is. Abamu yaweereza 2 mu April gwe omwana obadde naye mwezi omwetamiddwa omukyaye n'asuubira nti 2 ge yaweereza mu April ng'omuzadde nakati omusomesa kwakyalya. Tetugambye nti abazadde balina okuwa abasomesa naye akasiimo it has brought the parents to realize how good and how important teachers are. This period has helped a lot. Bakitegedde si bonna nti bakitegedde ntiso abasinga bakitegedde. Growing up teachers were our role models. Like you see a teacher and you see how they dress up, what they tell you, the things they get you through, and realize we used to look at them as giants. A giant is someone who is big at everything. Giants are big, naturally. Role models. So you look at them, no gambanera, the way she walks, the way she talks, she knows all the answers. Mami ne daddy bwe bakunyiza
teacher wali. So it's very hard, it's very bad to see your teacher, your role model, your once role model when you were a child, to see them struggling. No musanga ku street or probably nga kwega ma transport gwatalina or chibi tubalekere. You know, once we empower them to have that might in the classroom, the children will learn and they'll get better. Just kamba waneko kana katandika. Like let's empower them because they are our children's role models. True. By the way, how do you want them to, you know, what's stopping us from, you know, going into gambling, into obufero obubi, into riabi chitala kumotoka, ono ya alibu fe nga bazadde tuba empowering abasomesa twandibadde twakikola nadda probably era nga bw'ogambye they are our children's role models babeera n'abaana baffe myezi 9 miramba and our children's keepers our children's caretakers abasomesa bangi nnyo bamanyi ebyama by'abaana ng'abazadde tebalina kye bamanyi abazadde bwe tufailinga because fena tuba tukuza abaana out of love tubaleka ebintu ebimu ne biyitawo oba ne basobya ku muzadde omwana batasobeza kati ate omusomesa alina kyalaba mu mwana g'omuzadde kyoyinza ofairinga okulaba mu discipline abasomesa bakyasinze n'okusinga omuzadde kubanga kizibu nnyo kwata omwana w'omukube ate gwagenda omusirisa kati ng'ogyeko emigojo kagambe discipline really nzibu nnyo eri omuzadde out of love sinti ayonoona sikiriza nti wali omuzadde ayonoona omwana takikola nga kigenderedde yerabira ku balansinga kati abasomesa bano batucekinga nnyo a lot nga bacekinga abaana baffe makula ensonga gyoyogeddeko nkulu nnyo ne Pavin abasomesa bano experience gye balina ku baana ab'enjawulo mu nsi yonna abaafuukedde abalooya abaafuukedde abapresidenti kati bamanya omwana bamulengera nti omwana ono mu PP5 oba P7 wagira ati oyo mulengera gy'alaga okusinga omuzadde alina abaana baabana otwana two otusatu tanalaba ku bantu balala. So teachers, when I trained to be a teacher, I began with a diploma, a chambogo. Naye twasoma sociology, naye government yanimpadde no edimu. Mama Janet yawulidde. First of all, you're very, 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 very qualified. Overqualified. By the way, and then you're a parent. Philosophy, administration of education, psychology. They equip you with everything. Nga batutegeka kubanga abantu betugenda dealinga nabo balina ebyobuvunanyizibwa bye bagenda okukola. Ekintu kye bayita omusomesa kwe kubeera nti ours is a calling. It is not a job that you expect to earn millions. Because you're interacting with people, I see people, but children. Children betutazala so it's a big calling. It is a big calling. Our topic of discussion today is very important. Are you ready as parents and teachers? Talking about teachers, there are some teachers who are lucky. I'm not going to name names, but there are some teachers who are lucky who have gotten a chance to be able to still be educating. So I was doing my makeup earlier and I was hearing a certain teacher. Ngomuri atademo passion. You people, it's a calling. I really do not have it. Naje bigambo byonna bitegeza oba instance oba what I'm saying no, I would have a headache, I would be tired of yes I understand, I know because I'm one of those people sagala nakweddamu mu bigambo, like if I say something I want it to be heard done there and then. No todiringa na muntu ali slow yeah slow people in my head I'm thinking like when do kola chinga njogera, so it's a calling. I've not understood lesson you I've not understood katibana this particular teacher is busy repeating and she teaches in an international school, so the words were kind of diverse, they were really big words but explaining one small word, and I was telling my makeup artist, I'm like Kalebambi Wulida, but you can hear the teacher is trying. Those are the teachers that you know we have to clap for, and because it's not easy and give them at this awards. Particular time, yes, and give them awards. It's just it's a tap on the shoulder that's long overdue. Techetaga somero, like we're talking to parents. Wetaga sin award, you just recognize this woman or this man in your child's life. Or mugambe banange, I appreciate. No bato muwade wali baminga tolina. Chiriwo. Ne respect. Wali abazadde abatoka ku somero. Kati readiness y'abazadde notuka ku ssomero yes toyina school fees yes omwana wamukuza toyagala muntu amugambako
naye n'ovuma omusomesa maaso g'omwana maaso g'abaana abalala ne watabawo omuntu yenna no insulting omusomesa wadde owa fees gwe musaala because abasomesa ekibasirisa you're the boss sente ziva bwakuvuma basobola omugoba naye ekisooka okulaga nti o appreciatinga kye bakola is respect. Nababa waliwo ensonga ekubaganya. Mwana omusasula obukadde 2 ku ssomero, nobo omusasula obukadde 5, nobo osasula emitwalo 5 school fees, omusomesa kasita yakkiriza okubanga atekinga your part, ate yasomesa kyotasobola somesa abazadde, and then the teacher is a student every day. Nze sobola kubeera na muntu ali slow. Well, you people mwana mugundile mwekintu mulya mwekintu then omusanze wa mugambe tokola kino nakiddamu compound no musanga alekane banne omwana akubye munno nakaba onakola mwana omu otwana tetuli tuna tutano gotukuoganya ngomuzadde ali mu bana 10. It's a calling, it's a gift. We need to appreciate that word. Is to the teachers who are good. Nabagambi wali mutandikwa for a bit. Era tubebaza nnyo our teachers, you're very very good. Abachali kumulamwa. Abachali kumulamwa. Temusobya ku baana. Temututidde baana baffe. Saying with your bad tempers, with your issues. We've all been dealing with a pandemic, I understand. True. The question is today, are you ready? Madam or sir, if you're not ready, stay at home. Thank you. Do not bring your head because of poverty. Because you want to feed your family. Your parents didn't even send me 20K. No leta wano obusungu olwokuba obadde onyigirizibwa abakugoba mu mayumba obadde staff quarters ate temukyasulayo muli wanka because you did not plan for your future, you were busy studying, which is okay. Now do not bring all that anger on our children. True. Temumanyi gye tuva n'abaana baffe. I don't want you to wise because yes, there are those bad teachers gye bali. There are those teachers who prey on our children. There are those teachers who prey on our trust. Because there are parents who are actually giving. Nakuwa Nyenga tomatida. Luatalese no wala no mwana. There are so many parents out there, and right now we are all in we are on a level of desperation. Exactly. I'm just from organizing my child's parties, and I've been dealing with service providers. Nothing is the same. Everyone is asking for so much money for so less. To fill up gaps. Like you expect so much and it's not even met, yet you have paid your money. But because they are desperate and they need money to feed themselves, which is understandable. That's why I didn't even argue so much. But now, teachers come babulire. There is no compromise. True. Bana abazadde bemugamba nti noja novuma omusomesa, you people naffe tulina feeling. Oshege. And so abagambye mwasoma psychology and bichi, so you're the one to calm down. Thank you. If you're wronging someone's child, expect fire back. Yes, abazadde tubeere omuzadde. Oshegera gwe ng'omuzadde jjukira oli omuntu yakulabirira omwana blah 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 and all. But as a teacher, take the high stand. Be the one to look up. You people abasomesa mutusobedde. Naye Pavin. Sibonna. Sibonna because I know you're a good teacher. Ne mututadde mu mbeera gye tutasobola kakati muzzeemu obuzibu nti tubadde waka for this long period. Abazadde tebalina ssente, tetulina ssente. N'abazadde mbano abatalina ssente. I need to know why. But ssente teziriiwo. Nzinoonyeza nzisasudde omwana muleso ze mukwana anti babadde mu holiday bataddeko ka weight probably oludde omula banyiridde. It's been 7 months. You know when you're seeing someone every day they look the same. Now all of a sudden you'd start noticing the curviness. You've started noticing the breasts are developing. Nemutukwatira abaana baffe betubeesizizza. It's wrong. It's wrong as teachers. If you're not ready mentally, do not do it. Abasomesa bano amasomero gagenda kugula audit gye balangirira president naye kyendowooza head teachers oba bannanyini masomero abo botandikirako bandikoze omwezi omulamba before the schools open, si mwezi, a week or 2 ne basooka batula n'abasomesa beetaaga orientation. Psychologically they are not okay. We studied them. Like you talked about not poverty, the pandemic. It's poverty. Like yes. Tuli mu mbeera y'okunyigirizibwa. Embeera y'okunyigirizibwa COVID yaleese okubanga ensawo zaffe baziccekinga ne tuspendinga more ne tubeera kati nga tetulina. Kati omusomesa gwe ngenda okwasa like you said nti omuzadde ku mwana we aba alina okuyomba. Naye omusomesa gwe ngenda okwasa omwana wange, omwana agenda kujja ne break 15 kantandike ku 10 kale
ntandikidde ku 10 ng'omusomesa teyaleseeyo ssente waka. Abasomesa be basooka okuggyako abaana ssente n'ebyokulya. Anti bazitereke baleme zibba. Baleme zibba. Bazitereka ne mbazizza. Teacher zidda abamu kale. Kakati, I will say this. But teacher has better orientation. To have a level of integrity. I agree orientation is needed. Actually, let me tell you, I already have 4 bookings. I'm going to give workshops to particular schools. Abananyini masomero mwenna wadde temuyina ssente. Chemuyina okuteekateeka nga temunaba kusaawa compounding nga temunaba repainting amasomero musooke mutegeke bano abagenda okukola ssente. People have become drunkards. Beteeseteese. They have been home for 7 months. Yes. That all they do is drink. Ekirala sooka otegere gwe head teacher oba director of school abasomesa bocha abalina kubanga business ze babadde bata oyina okutegera nkyalina wo bameka bakyusiza emirimu. Don't take it for granted nga naddala private schools z'abazadde nga tomanyi private schools babadde tebasasula basomesa bali balekerawo kakati de kakulowooza nti gwe nanyini ssomero bw'oba obadde tolabirira teacher ono nga yefindingira their way out without your money saagala okitwale for granted nti agenda kujja nga alaajana agwira n'olw'omulimu sooka otegere bayitemu kuba amasimu bagabe bannaye mwenna mujje abanadda n'abatadde otuule wansi nabo. First and foremost obeetondere nti bannange kino naffe kyajja tetukoze eki tetutegedde fees ziva wano na wano. There's what we call a rapport, recapping, bringing them back okubazza. Then obawe form bafiringe form otegere anadda n'atakola eki natadde. It can be like a questionnaire. We also did a sanity check. Some people are mad, like literally mad. But reapplying it for these jobs. Kubanga omuntu wanaba reapplying nze nga tomukase signing a contract najja namenya amateeka ag'essomero. You can penalize them. Exactly. Naye bw'onooleeta obuleesi oli abadde eri mukubi wa bulooka seminti yamuyingira nadda mu mutwe abalala badde baweereza buzimbi abalala bakola ebitanda ebya seminti ebyabafumbo abalala others were destroying marriages. Others were raising children. Others had gone back to the village. Everyone has, you people, let me tell you, in this pandemic, so much happened. Exactly. So much happened. Brain damage. So much happened to everyone, like literally. Are the teachers ready? Because it's very important. Now remember, the children have been away from a sense of order, like, from the iron hand for 7 months. Bagenda kudda n'omwejo gwabwe. Omwejo, omutwe omunene, n'obutajjukira bisomwa. Ebikolwa bwabwe bigenda provoking anger. And now you remember not poor. You're lacking some funds. You're lacking some funds for basic needs. Ebyo binyiizo kisobola okuleeta mudu. Others, because of domestic violence, the husbands left, the women left. Abamu batanya abakyala baabwe. Twawulira omusomesa ejjuze yatta mukazi we. Not even teachers, because aside I'm so sorry for laughing at this, because I told you I have weird reactions at sometimes. Yes. You could be hurting right now. All over the news, it has been reported that marriages are, falling apart because of domestic violence. People are spending so much time together that they never used to spend with each other. There's so much anger towards each other. And among those, Kakati, mujja mwe mukyekutte mukiwata you've brought your chisani kiri awo kiri juice kitaddeko wait me my husband left teyaleseeyo mwami teyaleseeyo mukyala okyali ku junction tugendera ddala maaso twogera ku the readiness of the teachers stroke the parents tovao. Television Femunyo nga tubala nnaku bunaku ezisigaddeyo okutuuka ku menula g'eggwanga erya Uganda era nga z'ennaku ekkanisa e House of Preparedness International kweteekerateekera okusaba kuula amalungi okwa Independence Night omusumba Rosias Bujingo alangidde nte ku mulundi guno okusaba kwa kubeerayo ate mu maanyi. Mpezezza emyaka ndozanga 17 Katonda nga yampa okukolanga Independence Night najitandikira ye Tororo nejja mu Mbale nejja mu Jinja
Mujinja nebeeramu emirundi egiwera nejja nebeerako mu kiwonvu kya Bati Valley neevaawo negenda mu Nakivubo ne tuvaawo twasembayo mu 2015 nga tetukyalina we tujja mu kibuga 2016 ne tulyoka twolekera mu kisaawe gali kwoleka gaggadde eky'Ennamboole. Omusumba Alozias Bujingo mu Nabuddu agambye nti Independence Night ey'omulundi guno eyongeddwamu ebirungo yakubeera Scientific Independence Night Prayer era buli muntu agenda kubanga agyetabamu. Tugenda giteekawo ku Lwokuna wangi tugenda kuteekawo Scientific Independence Night Prayer ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 8 Thursday ya wiiki eno lwe tugenda okusaawo Independence Night. Tetugenda kugenda Namboole nedda kubanga tikisoboka. Tetugenda kugenda ku Canaan Land nedda kubanga ba members bangi bajjudde ku kyalo okwo. Kyesaagalira ddala kwe kugoba omuntu ng'azze mu kkanisa. Independence Night y'omulundi guno si yakubeera Namboole nga bwe guzze gubeera eneetegekeddwa mu luggya lwa Salt Media waneerungujja ewagenda okusibwa stage Manga era ng'enteekateeka zonna zigenda mu maaso bukwaku. Enteekateeka ze twakoze za kugiteeka wano mu paakingi ya Salt Media waneerungujja tetulina gwe tuyita wabula ate buli omuntu muyise ng'ali gyali. Nkidamu tetulina gwe tuyita kujja ku Salt Media wabula ate buli omuntu muyise ng'ali gyali. So Independence Night egenda kuba scientific. Ngambye mu bifo ebibiri ebinene tetugenda kubeerayo. Tetujja kubeera Namboole, tetugenda kubeera ku Canaan Land, tugenda kukola stage yaffe wano mu luggya lwa Salt Media. Stage eyo abantu abagenda okubeerawo tebagenda kuwera 7 oba tebagenda kusukka 7 byombi. Nga bwe gubeera ne Independence Night eya luno ya misana na kiro nga byonna bigenda kubeera live ku mukulu gya Salt Media okuli zi radio, TV, Salt Media app, ku Facebook live, ku YouTube n'emitimbagano emirala. Tugenda kumakinga sure nti nga bwe kibeera mu Namboole ne tuva ku makya okuzibya obudde okukeesa obudde bwe kigenda okubeera scientifically. Tugenda kusaawa ekituuti eky'omulembe ddala okuli screens ez'omulembe koota ndooza ya koota y'ekituuti kye tubeera nakyo Namboole. Ka sound akagenda okubeerawo banemba tikabagenda bakalubiriza. Tugenda kuba n'abayimbi aba gospel abali selected abagenda okuweereza gye muli. Worship team twalonzeeko koota yaayo nabo bonna twaliwo yakinyigidde aba batono kati we twogere abali mu practice be bagenda okubanga baweereza ku lunaku olwo. Omusumba Alozias Bujingo ategeeza nti bino byonna bivudde kuba nti ekirwadde ekya COVID-19 kyabalukawo n'ebiragiro ebyassibwawo gavumenti mu kugula amasinzizo. Wano wayongedde okukkaatiriza nti Canaan Land si yakugulwa okutuusa nga bazzeemu okwekenneenya n'okubanga batunula mu kiragiro ekyayisibwa ekyabakkiriza 7 abalina okubeera mu masinzizo ng'agamba nti kino okutunulwamu si bungi bw'abantu wabula ekifo uwe basabira. Church ekyali ku status quo tetusobola kugulawo era bw'otuukayo abasirikale baggaddewo bulungi mwebala okubanga mwakitegeera mu bwangu kubanga His Excellency bwe yalangirira waliwo abali bakedde nnyo nti babeere part of the 70 kati bw'oba wayingidde mu ndabala ne tubagoba tubabazoole. Ekyokubiri ekyali kiteekeddwawo ekyo abantu bo kye baali beegunjizaawo mbw abantu babuukinga church teba yakubuukinga. Bikuŋŋanyiziddwa kitongole ky'amawulire ku lwa Salt TV. Halo? Polisi? Enze kayibanda banange muje munyame ngude mubatemu. Bane mudde tibandekeze kantu.
ayiwa data we bakutemuddewa ibyo muwendo byange byona babitutisawo yiri nkaruke baranze ntidde kuyikwata ko bayinza kuba nga baleseemu bo kayibanda sente nga mwezi sente zona bali zitutane ne bandekera mukama nayamba no kubuzabuza polisi kwennyini kati ntwala mugwe ayibanda ataakoze abuzabuza polisi mubabye ebyokuba ne baleka sente tekisoboka ibandeka tunibiriza mukama nayamba bwe bulamu bwange ali wali atundira wali yafani mugende mukwate omusajja wali mukama nayamba drink alimu ekyama ate nga yatongozebwa aba UNBS. Hello? Dude, United on fire. United? Rashford is unstoppable. Tell me you have DSTV, Eddie. Do you know that I get more than 20 live matches on any given week? From the best leagues in the world. La Liga, Serie A, the Champions League, the Premier League. Oh, what about that? Do you have Premier League? No, we don't have that. Eddie, if you're going to spend it on the best football in the world. Get an HD decoder, a dish kit plus installation, and 1 month of DSTV access for only 159 shillings. Soul Television, Femunyo. Tewerabira, we have a Facebook page, which is the Junction Soul Television. Give us your opinion. Do you think we are ready and equipped for the candidates to go back to school? Schools are not yet ready because si sente. But nawulirako government egenda kuba wakoba some funds. So essomero okubanga liteekawo simanyi toilets eza SOPs observing ogula akawunga. Naye nze readiness yange, like you said, it's psychological. Abaana bagenda vewaka nga bo bazze kubanga wali abazadde nga COVID tabakoseza financially. Ng'omwana agenda sigala nga ajja nenusize 15 n'omutwalo nga ze break. Omwana agenda kujja n'ekyejo ky'abadde amanyidde kati okulinnya ku mmeeza ewaka akola kyayagala. COVID take affecting. There are those who could afford Auntie Sue. Yes. They have tablets. They've been doing online classes. Yes, they're in the UPE because I went to Budo Junior is a UPE. You are in a UPE, but they've been able to study ahead. Sure. You, the teacher, come wiseki, but you kuba block. I'm not saying that you put that beating bricks in code is a bad thing. It's not a bad thing. But you've literally shifted from your normal, you know, and everything. Kakati oliawo, omwana omwa example nga yabiyita mudda with a better. Abana babadde basomera ku TV. True. Abamu. Kitegeeza bali ahead or yes kati omusomesa ojje ova mu nnimiro yona gye wagenda oba obadde waka doing nothing okomyewo omwana akusinga akusinga financially ali okay financially even academically even psychologically you can see for them they are happy. They've been waiting so ekyana kiri mu kwetoloola tewaleseyo za kameza like Pavin said abamu bayawukana dda n'abaana bayinza okuba tebanadda ku ssomero because you didn't have the money now abasomesa abasinga bagenda komawo ku ssomero kufuna musaala desperation which is very bad. It's very bad. Bannange kambabuulire bantu mmwe batabba ensawo z'abaana. Teaching is a calling. It is not a job. Now when you go somewhere looking for money, so funny you can't do anything weird. You so passionate about this. I know, because I really know. That's why I'm even laughing. This part of your neck is even beating so fast. Can I say something? Omusomesa bw'obanga teweeteeseteese kuba mugumiikire mpulira nga nfe. Anti Sue, waliwo essomero alo omwana omugye yali asomera sijja kwogera na mwana omusomesa bamugoba ku ssomero nga bulijjo yabba seeti z'abaana. Seeti? Yes. Sente. Mathematical sets. Alina dduuka. Ndo azitunda. Ate nno zabba ate akomawo n'azibaguza. Akuba abaana bennyini n'agamba babbi. Kati bambi wanuka kidi yamulaba. Ngabba seeti bakipi. Ng'atwala seeti aka no teacher yagitutte. Bagendo kizuula okunoonyereza ku ssomero nga ticha bujo yabba ebintu by'abaana ng'anoonya ssente n'agamba omusala olusigulwawo. Yes, administration yali balina giblaming ati balowoleta ssente naye njiyambi so waliwo abasomesa nga be babba amasweta g'abaana ne baddamu ne bagatuguza oba n'agatunda somewhere school bag sets kati bagenda kudda mu COVID abatalina mpisa be ŋŋamba abatalina mpisa banoonya school fees z'abaana baabwe. There are schools because they have not been working. Schools with teachers who are thieves. Yes. Olaba enjala ebadde lulinga corona tannajja. Mukama tusasire. Olaba enjala ebadde okuwanka with teachers who are thieves and rapists. No. Zona bibi. Neka mabuli. But there are better ways of stealing. Fe batubanga nga bagamba nti amasomesa
fetu bagaguza we have the right quality. Ne socks, ne sets ngero bisangawo. Ne bongera which is okay. But you literally pick from your Anyway, ochimanyi nti abana bagenda mu break baleka ensawo mu class because we are trusting. Yes. I know. Trusting. It's trust. By the time omuntu nga abasomesa betwogerako anti ayina abaana ye tanafuna musala kugenda kumutwala ku ssomero kubanga kati akomyewo okukola first salary ye ani agenda owerera abaana ate ne headmaster tagenda musasulirawo kuba teziri. Yes, ani agenda owerera abaana be, ani agenda oliisa abaana be, ani agenda okula uniform zaabwe. Abaana waliwo bwana bwe nasanga nga kuno ku kyalo kuno ku Salt nga butambulira mu uniform n'ogamba ndowooza okusomako kwabuggalawo kati aba basomesa ani agenda okubanga afaayo ku needs zaabwe. Remember babadde bagenze emirimu egireeta income daily obanga ng'atunda kasooli daily ebbuloka zimuyingiriza kati omugamba mwezi. Nze anti awo we nagambidde Makula buli musomesa alowooza nti kyabadde akola mu corona holiday kimusingidde obusomesa tojja sigalayo. By this time twezudde tutegedde nti we cannot only depend on salaries kitulaze muntu atali affected with corona. Bw'obagamba okusigalayo manyi challenge tuyina tosobola kera kumakya ntugamba Pavin jangu osomese. We are talking about professionals that are needed in schools. Bwe bari applying basigning contract nga kuliko amateeka bwe bamala ekikulu bategeera abasomesa nti ensasula yabo ba reward yabwe eri mu ggulu wa Katonda kuba bateekateeka baana. The readiness that I'll talk about, if anyone willing or not willing is out there watching us ngoli musomesa, they need to get professionals like you, abantu abakisukkako abasoma psychology. But atete mulindanga okusoma kutandise. Do it now. Period. Do it now. Call people, call counselors, call people to actually, because we need the professionals. We actually really need to. Kati by head teachers abali mukutulaba, or you probably own a school. There's some rich people out there. Gesomero lidio nenga mulimu abali kulira or whatever. Hire people who are going to talk to your teachers and give them a period of like a week. Basude mu dormitories zaba now. Mulabo ba waliwo abazuka ekiro ne bali abantu. Oba balina emitwe ba picking up during these 7 months. Oba bagaya manyu. There's some vices that we don't know. If they know how to dress and you people. That's why I need them to stay together in the dormitories. Yes, or staff quarters. Mubayige for a week. Then, but administrators or vision bearers bamasomerago. Mwetaaga mulizeko this time abasomesa ku needs zaabwe. Muyinza okubanga zonna temugenda meeting, but you need to know what they are going through. They need to let out. Omusomesa bwagamba nja kusomesa naye nina obuzibu nina abaana basatu ewaka simanyi na kye bagenda kulya enkya. I'm going to disagree with that. No? I'm going to disagree with that. Yes, you people don't make me seem like Sidina Mutima. Tubadde mu pandemic it's not that I've come from abroad. You know, the entity we work in is led by a pastor and he's a man of God, you get. So omuntu nakutukirira nga alina ebizibu all the time ye nga atola mu nsawo ye because he's a pastor. By the way, so ngenda relating her with the same thing with teachers. You people, you can't expect this man, the headmaster, to also be sorting your needs. Ngane yabadde bubi. Teri ali bulungi. Tusubira abasomesa. Advance no ngenda jijjawa, ngenda jijjawa. Basobola okwayo omanyi waliwo needs enti. Naye abasomesa babadde bakola. Nenda kiri bwe kiti. Ekitono kye babadde bakola. The reason as to why I asked for professional help for the teachers is for them to realize that yes, mulimu need. Naye naffe tetulina. Oshitegeera kuba n'abazadde jjukira nti n'abazadde ssente tebazirinaawo weetaagawo omuntu agenda okuteekateeka buli muntu mu ggwanga okumanya nti tewali abadde akuterekera ssente zo sizirina. Yes, bakugobye rent naye nange sirina. People need to put that in their heads that I could look nice because I have makeup, but how sure are you that I have the money? Pavin ku ssomero lyonneetaaga nga obwongo bwange bulioke. Makula, that's why I said they need professional help. Someone who's going to sit you and tell you, you are going through this, but you are not the only one. We are all back on line zero, ground zero. School directors, because unfortunately, madam, they meet with the government. Musasura school fees on the first day.
Not the the first beginning day. of years. I'm sorry. But and cost beginning of the so twazisoma mudda. First tugenda for second term. Kyemulina okola bwe muba muli mulirirwa nnyo abazadde pay in time all of you tetwagala mabanja temutuleetera nkota z'amatooke temuleeta mimonde pay the cash naye ndowooza n'ekirala this is where the government has to come in. Amasomero kati bagenda kuba bagamanyi n'abasomesa abaregisterinze the government has money, they have money do you keep it this there? Is what they can do. Bamanya nti essomero lirinamu abasomesa 3 kizibu osanga essomero nga lirina 1000 teachers. Rarely 500 teachers branches. Let's say essomero lirina bonna kale on average 100 teachers. 100 teachers baabo si bangi okubanga government evuddeyo n'egamba buli musomesa tugenda muwa kilo 3 ez'ebijanjalo ez'akawunga n'ez'omuceere. naye nga mmere gye baagala olowooza exactly. Thank you for understanding me. This is a problem that doesn't be solved by being given. First of all, wuliriza makula ez'abaana b'abasomesa babasomese ekyo singa bakikola ku beginning of kiki kyemwagala abaana bamwe tebagenda soma. No, abaana b'abasomesa let the government intervene egamba omusomesa pavino ina abaana bameka babiri oba registering government ebaweerere. Makula, we cannot afford it. For just this one term. Auntie, after the first term, bajja kugamba ze twasosofuna twasasuddemu rent. You cannot feed a hole that can't get filled. These are grown-up people who are supposed to train our children to deal with whatever circumstance. No. How are they going to deal if they're used to being given to solve us? Example, let me give you a layman's example. Makula, if I came to you the first time, negamba sirina rent. Nga mukyala musumba ogenda kukwata mu nsawo yo ompe ssente okitegeera because that's who you are. Ngende ne bwe ndigenda ku mulimu I will not put in so much effort because I know I have a fallback plan. Tubasomese nti yes kino kye tuyitamu ffenna tuli mu kiyitamu ate tujja kiyitamu. We cannot give you people mbadde ngenda kwogera ndiyabbi bagamba mu break. We cannot promise to give when we have not yet given some things that we promised to give. But Pavin, do you know and understand if we could let me tell you, if we could afford to pay for this teacher's school fees singa twakikola dda. We all know. You people, if we could, we could. Government joli mu kusaba nti ewerere abaana babasomesa babiri okimanyi nti already waliwo UPE mu UPE basasula omusomesa babanga private school tajagala but they don't have the little ya UPE. Who told you that? No, musomesa mugaga. Who told you me as a parent I have? Muli mu kwabasomesa kati nango ng'omuzadde ngenda vayo ngambe nange ng'omuzadde omulungi w'eggwanga sirina wabale kubeera muzadde mulungi leto adding a lot of value. I don't. Sasula omusolo omudala gwange wali nsasula ez'akatale. Compared to teachers, nothing brown. Buli muntu alina contribution. Yes, so Makula, this is when everyone. But we are looking at a teacher. Makula, society abasawo bajja kuvaayo. Nabo bagamba basulire. No. Njokuwa mbadde voluntary. Ne government amanyi tebalina. I've been voluntary. Mbadde nkola off magundi basawo. Okay, nyina kama nange nkola mu media. Waliwo abambe batasasudde ffe batusasula. Ya government. No, but we are looking at people. What I'm trying to tell you is everyone is going to come up with a need. Waliwo abantu ababiri bemmanyi nti society bedependingirako. But religious leaders. That's what you think. And teachers. But the thing, because the sanity within the society is because of the religious leaders. Now, we are looking at Auntie Sue and Pavin Charlie. What we see, this intelligent woman is a product of the teacher. I pay more VAT than her. What? Oh, chitegedde. Nsasula omusolo okusinga omusomesa. Yes, that is true. Yeah. Yes. The money I earn, the more money, the more taxes. N'abasomesa ne webeekalakasa emirundi ena tebaziweza. And the VAT is changed on how much you earn. Yes. So I have a right to also stand up and say, I need what? My children to be paid for school fees. By supporting. No. That's it. Makula tulekerawo okuwa abantu ebintu options z'okuweebwa obwerere because tekiriyo tekigenda Pavini kye yagambye ffe tetugaana tugenda bayamba tuti. But directors of schools balete ba professional counselors, educationists. Bateketeke and bring religious leaders abasomesa bayinza okuba badde mu masabu. Babateekeko emikono. Babasabire abasomesa badde baloga kufuna
sente butafiirwa mirimu bunaatereera ati so you need religious leaders spiritual life y'omuntu ena wali abantu abamu nga beetaga kusabira even your perception on life will change. Bw'onoobanga bakutereezeza, you Pamora is talking about people's mental health. It's very, very important. I'm one of these people, I no longer take things for jokes when someone tells me njagala kwetta or I feel like I'm not needed anymore. I proper give you attention because buli muntu alowooza nti ali mu kunyigirizibwa yekka olw'okuba olaba nti Pavina ali mu kwogera nnyo, she must be taking a lot of water. Nothing. We are all struggling. It's the mindset. Exactly. So if we get people who can equip our teachers with that mindset of yes, this too is going to pass. Yes, ndi musomesa naye waliwo n'omuzadde naye abona omudala gubadde tegukola akedinzigale okitegera n'omulaga ekituufu nga bwe kiri. We will have a better country. We will have people who look at life knowing that it's going to get better. We are going to overcome this. But what tunatandika okusosolamu certain niches ne tugamba nti abasomesa bali more important than us abatunda makeup mu malls. Awo wamugenda okujja olutalo. Are you ready? Atenga makeup emisolo mwe jiva. Exactly. So everyone is going to complain. Let's just see people with knowledge. Bukyaliyo masomero. PTAs ne tugenda oba tuweereza bamaid. Obukiiko obwo, this is the time for them to meet. Kubanga okuggula essomero bagamba bana kusoma. Naye kati amasomero magule. Amasomero galina kati okuŋŋaana n'abazadde with of course observing SOPs. Board of Governors. Kati abazadde beetaaga owulira okuva mu basomesa. N'abasomesa okuwulira okuva mu bazadde. Abasomesa this time mwogere n'abazadde mubabulye bannange abaana be mutuleetera bali mu state ki kubanga waliwo n'abaana kati nga bagudde eddalu ewaka. Abalala baafunye embuto. Bali ku sugar rush. Abaana balidde babadde bamanyidde kwebaka bamanyidde kulya kati bagenda kufuuka ate kizibu ku ssomero kati concentration levels zaabwe ziri wansi because babadde waka nti attention ne concentration bagenda kuba judgment nti agenda kudda mu class nga alina otuulamu from 8 to 10:30 or 10 kyabadde tamanyidde abadde agoloka 10 kati abazadde beetaaga otteekateeka kati nti abaana mutandika obbakeeza. True, in these remaining weeks abaana batandike ng'okkeera, abaana batandika osoma ebitabo ababadde batalaze obwongo. Ate kibi nnyo bw'oba obadde oyo omuzadde akkiriza omwana wo okwebaka fwa. As if life has by ended. The way, it's bad. Baleme focusing on le kukuba candidates. Abana bonna kati babere on board, yes, with the whole governors, ba PTAs, tutandike kati enkiiko tutegere nti financial team temwongeza what school fees. Please don't do that. Temwongeza school fees. Let's not be thieves because of what the state, the state that we are going through. Njagala abazadde abazadde we twogerera tegere essomero ly'onoosobola bw'obanga obadde olina essomero ly'osobola luli before corona covid tomenya ssomero ng'oleeta bitundu oba kale bw'oba oleese bitundu manya nti olina okumalayo sente. We don't want to sound very massless, but the thing is buli omu situation alaba essomero lirina okupaintinga ebisulo library zonna empuyege zabiryarya there's a essomero erimu mu Kampala nadde bita ku city parents nendabanga environment ndala nnyo ku bujo munange eyaliwo ngolaba essomero lyetaaga kuddamu kusiiga langi mupya babadde basasula abakozi abamu abadde babeerayo kuyira emisota amasanyalaze gasigadde gakola I think abazadde that you people are going to bring. Exactly. Yes. No, Rachel, tegera nti duli mbadde nsobola essomero lino. Naye kati embeera nga bwezzeemu mutwale mu ssomero ly'osobola onoddamu n'osituka buto tuleme kalubiriza mujja kutuuka wali basabe requirements bakusabe toilet paper omwana wo kati omwana wa n'agenda mu toyi nga takozeseza kikookoma kizungu kwegamba tubeere serious omwana omulesa talina kasenya talina colgate talina omusuulidde abasomesa bagenda tandika oyombera ku ssomero omwana we ng'akozesa toilet paper nya mutaamu ezo nga nnyingi wakanga akosemu. But then you people are talking about parents and medical check-up abana mbatole babakebere balabo bali steady mukebere HIV mukebere corona mukebere abana balwadde mu ewaka mukebere babadde balya abana babotinga abana bebaka n'abantu yes mukebere oleme kutuleetera ffe kubanza amasomero agasinga nze genkola mu counseling after 1 month tuyina okola medical check-up kubanga omwana ne bw'aba yeebase kiro mmowa ggulo limu after 1 month
muba mulaba oba osobola okulaba yes naye abasomesa abazadde kino kiseera mwogere n'abasomesa oba tebeeyo parents meeting naye mwetaaga mukubire administration oyogere na administration bw'oba tolina ssente genda otule nabo tosindika busindisi mwana banange teri kibi nga mwana kubeera embarrassed olw'obuvunaanyizibwa bw'omuzadde kizibu okyali ku junction tugendera ddala maaso twebuuza the readiness of parents and teachers. Give us your opinion, otherwise tovao. Soul Television, Femunyo. Akalulu, Biri Mugumu. Soul Media brings you broadcasts pertaining politics, financial issues, health, social and developmental issues. Don't miss your favorite politicians laying bare all prospects. And to all politicians, please do not hesitate to reach Salt Media for a platform to reach all your voters, regardless of your political affiliation or post. All these at very friendly rates. For more information, please visit the Salt Media head office in Lunguja, opposite Lubiri SS, or call 0702 107 107 or 0392 175 784. Akalulu, Biri Mugumu. Soul Television, Femunyo. Tukyagendera ddala maaso okyali ku junction nga twebuuza abasomesa mwetegese mwabazadde mwetegese. It's very very important and very crucial. In fact nga tetunnaba na kugenda ku nsonga y'abazadde ginyikiza abasomesa kuba be bagenda okureceivinga ki abaana era readiness y'abasomesa eno eriwa mu mutwe mu bwongo bino byonna nga tetunnasawa tetunnarepentinga tetunnakola biki bwongo atetese tojja abasomesa tukozese weeks zino entono ennyo tuddeyo tusome ebitabo tubadde mu birala kuba ajjukira bw'obanga olina class gy'osomesa buli kaseera opreparinga so you're always in books obwongo bubeera bumanyi actually wano wokka walina okubanga wakusomesezza if you actually love your profession oba obadde ogyesibako bwesibi kati olina ossalawo mubadde bw'abasomesa bosanganga ali mu kkubirako ku basomesa banne kakati muli kuki what's going on biki obimanyi obitegeera naye n'osanga oli nga ye abadde yabiviirako ddala nga tamanyi nawakosezeza ebipapula bye biri tabajjukira whatsapp group yazivaamu zero communication abasinga ku whatsapp group nga baleftinga left lugaba naye kakati batandise okunoonya nti okyaliko nteekeko waliwo essomero erimu lyemanyi bo bagambye n'abaana ku whatsapp groups batandika okwerol callinga so and so I'm present so and so I'm present so abamu nange basobola mu covid abalaba babivaamu ddala kati therefore abazadde directors tetwongera school fees okay tutule wansi twadijustinge tweteketeeke n'abasomesa bannange you people abasomesa abasuubira free handouts from parents noberanga omuzadde omukubisa erisa eryekisa olya if I want bwowoza abolamentinga munaye nja muteekamu extra classes wano ku 11 nja mutereeza tofaayo nga wakutunulira mugende muguleyo ku ngoye zibatuuka mulekerawo tusabiriza abasomesa tetukyali presentable mu saluni wasemba kugendayo mu apuli oba obugoye tebukutuuka presentation is important engoye fena tugezze Pavin yagambye tubadde tunywa buugi there was no a lot of activity not literally but yeah lero buugi n'akawunga fe government be yatuwa requirements ba director zibeere nsaamusaamu ezinasoboka balekerawo okusabiriza abazadde ssente ba house mothers tubamanyi taamu eri eya first taamu nja mufunira ekitanda ekirungi oba twagenda okuva mu first taamu twalekayo reams of papers twalekayo enjeyo ebyo mu bitusonyiwe textbooks tonangira bye waleeta luli ebyo ebintu ebimu tuddeyo mu masitowa tulabe ebiriyo so that abazadde tubasaba ebyo ebigwanidde kubanga nabo tebalina twetegeke bannange nze sirabangayo omulimu mulungi nga busomesa
nze nokola wano ku salt guno mulimu nagufuna on the platform that I'm a teacher okitegeera kubanga omukama wagenda okuwa omulimu akuyita n'akuteka mu oral interview bwoba tosobola kwepresentinga bulungi agamba nti ono agenda kukola ki so abasomesa tweteke mu mbeera eri presentable ate abaana baffe tubasanyukire nga bazze tuleme kulaba ng'ebizibu ababadde nga abasomesa abaddeyo mu byalo byabwe nabo be mugenda receivinga nabo tebali okay mwino kimanyi kiteeka mu mutwe abaana bagenda n'entiisa mu ssomero nga balowooza buli ayasimula mulwadde wa covid jukira mu masomero g'abaana abato omwana ajja lowooza buli kiwanalaba tikyanga abaana nabo batya so mwina omulimu gw'okubanga nze ndowooza the first week in school musooke abaana nabo mubasomese yes gwolaba yenna omuntu yenna akola kino nakino ayasimula mudduke yogera abaana mwetaaga obbateekateeka boarding gandibe little bit I will say a little bit safer because they can control people who are coming in and out of school. Zenaga amasomero tegali ready. Muna ddala agadde nga boarding. Amasomero tegali ready olw'ensonga muyina okukebera abaana buli lunaku. Amasomero supposed to sanitize buli lunaku every class abaana nga tebanayinga alina okubawo sanitizers bannange ebintu bingi amasomero gebyetaaga requirement omuzadde jajja nayo sanitize obucupa butaano bulina okubaako yes then waberewo sanitizer ku buli section anti so abazadde bogamba mulimu abazadde nga bwe babagamba mubere ne sanitizer waka yakwata akacupa n'atabulamu sabbuuni n'amazzi kebakozesa oba walaji ebyo byonna tetubiganye waberewo centers ez'okunaaba engalo ku buli koona responsibility ya ssomero that can be done sanitizer I'm not going to push away the fact that it's possible. Musinkana abazadde mu bagambe school fees zali emitwalo 2 tubadde tusaba mwongereyo 5 10,005 muzongereko anti so it's better no nyinyonyola than okunetsa sanitizer gamba nkwe 5 extra gamba tuyongeddemu 5 extra banange twagala gula sabuni twagala ogula ebintu abaana ebagenda okosa kubanga omanyi abaana bagenda kwetaaga amazzi ku buli class bwafuluma buli toilet walina okubaka amazzi entrepreneurship class abaana abasoma abakola entrepreneurship ku level both O level ne A level there are schools that do entrepreneurship economics bichi abaana benyini tubawe skill eyokola sanitizers kubanga much as we are going to bring sanitizers at school they are not going to be enough so you will find primary but it's sanitizers abaana batunge masks twebereremu tugezeeko okulaba opening of schools is possible. It's very possible. Abana bakwate empiso agitunge mask agitunge n'engalo. It's a very good skill. It's very possible. Equip your kids with whatever knowledge they need. Then equip the parents, equip the teachers. This is very, very, very doable. It's very possible. Tuleke kwenyigiriza because all parties do not have money. And have been affected. And nobody's fault. But let everyone meet what they're supposed to meet because this is for the safety of everyone. Responsibly. If I get it, I am bringing it. If they bring it, they are bringing it. It's everyone's responsibility. This is a time where we don't have to downplay anything. Tewekwa bwobanga tozirina eza mask. Totwala. It's okay. Nze ngenda kugula akatale ngenda kuzisuubula buli ajanga talina mask jigula we cannot compromise with our lives you people we get only one there are no spare parts bino ebirala byonna byonyumya abantu bolekana nabo nga bakuwaga for them they are going to equip their kids babatwale bulungi babasasulire gwe nga muli eri mulekana nga kumbe for their kids at school so do it for your family and do it for your safety and for your life. Ate nno bategeere ekintu kimu ebintu bingi birina okukyuka there's a lot that has to change bwe byali si bwe bigenda okukola ki for some time si bwe bigenda okuba for quite a long time so social distancing eno okubaawo abaana ebitanda ebimundooza oba kubanga abaana basula bwe bati bonna bali packed mugenda kikwasaganya mutya ekirungi bagenda kugula bacandidates balinako ekyenjawulo nti bantu bakulu ate bagenda kutulaga ki ekinaaba ekyokukolakinabeerawo bannanses mu stocking eddwaliro. I think we should have more than one nurse in every school. More than one nurse and you should stock drugs eziri expired the sanitarium should have enough things bazijjewo kwegamba buli department mu ssomero yeetegeke ey'ekiyungu yeetegeke eya medical yeetegeke they need to up their balance
starch bana bemuwa akawunga n'ebijanjalo because that's what you think should be done. Mwongere mu kukulumonde, teka mu ekibala, teka mu nakati, abazadde abasomero gaino introducing extra classes nga ziri nnyo ku health ku hygiene and sanitation baziteke ku buli class bakyongereyo basensitizing abaana because bonobeera nga living in fear nti nayasimudde covid asobola okuba yesinga mulwadde wa covid akolodde covid abaana agenda kuba concentrating mu class just make sure no one is sneezing. You need to ate corona ze Banai. Butunulire ng'obulwadde obulala bonna Ebola, yes, we just need to cope with it. Abana tuba parkingire entangawuzi ne lemon. Let it be part of the grab you take for the children. Hateke mu kachayi kateke mu kalema. Ewaka tubakolere waka ne bwatiya wansi nga zeewaka. So abana tubayigiriza okulya obulungi. Ennimu, bule ennimu nga mbisi. You know that's what for some time. Abamu bato. Of course abato essomero lisobola okibudgetinga. Usala sala ennimu kwota buli mwana atekeko mu kachayi. There's a way that we can live with this disease and be able to survive with it. We just need to adjust our mentality, our budgets. We are not living with it, it's going. In the name of Jesus Christ, of course, it has to go. When we say it goes, it will go. But for now, while it's still there. For now, abasomesa mulekera okusabiriza abazadde sente. Naye n'abazadde musema abasomesa ekitiibwa. Katiipu ng'okampadde nze ng'omusomesa w'omwana wo nakyo si kibi. Tokasaba. Ekirabo kye bakisaba. Tokasaba and don't get comfortable. Don't be expectant. Ate tokola waliwo obutakisaba live naye n'okola ebintu ebiraga nti osaba. N'otuma abaana. N'otuuka mu kiraasi nti bokka bakuwadde tiipu be baana boogenda offaako. Ekyo kikyamu. N'akulinda ku vidi n'akugamba bannaye nange njagala. Ate ekirala omwana ono ye bw'alikula alikusasula like muzadde we bw'aba takuwadde kati tokimalira n'obutakusasula kuba tetubajjukira sometimes. With your salary. Sibajjukira namannya. Balina kusomesa for what you're doing. Nze kyokola babasomesa bwe baba abasajja abasomesa obulungi abaana bange nze mba mbajjoza mataayi. Ngula mataayi sikaafu ekintu ky'essente kirimu ebikemo bingi ngula dazini ya mataayi nga malungi tichangu okozeko twerabirire. Let's prepare ourselves. Parents and teachers. Yes. And preparation begins from the head. Obadde ku Junction. Tubagala nnyo until next time ku Munyo Tovao. Bye bye.